There was no output coming out of their meeting. सगळ्यात जास्त लोकसंख्या झालेला आपला भारत देश असल्यामुळं आज तिथंही मजबूत खंबीर अशा प्रकारचं नेतृत्वाची नितांत गरज आहे. We need ती गरज a strong leadership. आम्ही सगळ्यांनी तशा प्रकारचा निर्णय घेतला. आज इथं शिंदे That's why we took this decision. काम करत होतं. इतके दिवस मी तिथं विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करत होतो, परंतु शुक्रवारी मी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला आणि मागे देखील आमच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं मी माझी भूमिका स्पष्ट सर्वांच्या समोर, मान्यवरांच्या समोर, कार्यकर्त्यांच्या समोर त्या ठिकाणी मांडलेली होती. आजपर्यंत आम्ही सगळ्यांनी, भुजबळ साहेबांनी राष्ट्रवादीची स्थापना ज्या वेळेस झाली त्यावेळेस ट्रेनला तेच तिथं राहत होते, तिथंच पक्षाची स्थापना झाली आणि गेली 24 वर्ष वेगवेगळ्या पद्धतीने तो पक्ष वाढण्याच्या करता प्रफुल्लभाई पटेल साहेब असतील किंवा भुजबळ साहेब असतील. We've seen how the NCP has grown over the last 24 years. Each of us has been a part of it. पक्ष इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये Brick by brick, the party has reached where it is right now. त्याच्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या आपले रिजन आहेत, त्या रिजन मध्ये नक्की नवीन कार्यकर्ते पुढे आणले गेले पाहिजे. तशा प्रकारचा We have different vision. For instance, that we want to enlist new karyakartas and party workers. सरकारमध्ये काम करत असताना भुजबळ साहेब त्याच्यात होते, बाकीचे मान्यवर होते. आम्ही सगळ्यांनीच डेव्हलपमेंट, म्हणजे त्यावेळेस करोना होता तरी डेव्हलपमेंट हा एकमेव विचार करून त्याच्यामध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. When we were in the last government, we tried to just keep one focus, development, and try to move forward. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये आपण कामाशी मतलब ठेवत असतो. We just keep our focus on the job, on the work that needs to be done. केंद्रीय निधी महाराष्ट्राला कसा मिळेल तो त्या ठिकाणी पाहणं आणि महाराष्ट्रातली जनता समाधानी And the focus on budgetary allocation from the center for the state of Maharashtra. मदत करण्याच्या करता आम्ही अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आणि हा निर्णय For घेतला. those reasons, we decided this. बहुतेक आमदारांना तो निर्णय मान्य आहे. लोकप्रतिनिधी Many MLAs agree with this decision. तुमच्या बरोबरच आहे आणि उद्याच्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणूनच आम्ही ह्या सरकारमध्ये सामील झालो. पुढे पण तशाच We have joined this government as the Nationalist Congress Party, NCP. पंचायत असतील, महानगरपालिका, नगरपालिका, आमदारकी, खासदारकी, तशाच प्रकारे जे पक्षाचं चिन्ह आहे, पक्षाचं नाव आहे, त्याच नावाखाली, चिन्हाखाली आम्ही सगळे We have joined this alliance as NCP under the same name, under the same symbol. पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न हा आम्ही त्या निमित्तानं करणार आहोत. We will try to expand the party. आज मंत्रिमंडळामध्ये समावेश झालेलो आहोत. दुसऱ्या Hence, we've joined the state cabinet. नागालँडला पण निवडणुका झालेल्या होत्या. तिथेही पक्षाचे 7 आमदार निवडून आलेले होते. 7 जणांनी निर्णय त्या बाबतीमध्ये घेतला आणि तिथं भाजपच्या बरोबर त्या ठिकाणी पक्ष त्यांच्याबरोबर तिथं गेले, म्हणजे सगळे आमदार पक्षाची मान्यता घेऊन तिथं गेलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, काही जण वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप त्या ठिकाणी करतील. वास्तविक आम्ही 3.5 वर्षापूर्वी जो निर्णय घेतलेला होता त्याही वेळेस शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असं तिघांचं सरकार होतं उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली. When we took this decision 3.5 years ago, we worked under the NDA. जातीयवादी म्हणण्याचा अधिकार जर आम्ही शिवसेनेबरोबर जाऊ शकतो तर आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर पण जाऊ शकतो. If we can go with the Shiv Sena, then we can definitely go with the Bharatiya Janata Party. तर राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक हा सगळा We've come together for the development of the state, for farmers, for tribals, for the backward. अनेक वर्ष प्रशासनाचा अनुभव आहे. त्या अनुभवाचा कसा फायदा आपल्याला करून देता येईल. आमच्याकडे जी डिपार्टमेंट येतील आज किंवा उद्या मुख्यमंत्री महोदयांचा तो अधिकार असतो. ती डिपार्टमेंट घेतल्यानंतर ताबडतोब आम्ही त्या कामाला झोकून देणार. We will immediately get down to the job as soon as portfolios are allocated by the Chief Minister to us. त्या ठिकाणी पणाला लावणार आणि पक्ष अधिक मजबूतीनं पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणार. We will do everything to strengthen the party and take it forward. सर्वांचं आहे. आज काही जण पोहोचू शकले नाहीत, काही परदेशात आहेत.
परंतु त्यांच्याशी Some people couldn't reach here today because they are in their various regions and constituencies. त्याच्याशी पण संपर्क त्या ठिकाणी साधला. We are still in contact with them and will establish contact with others. आणि अशा पद्धतीनं सगळे मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे. This is how we took the decision that we come together. अजितदादा पवार यांनी अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री यांनी जे आपलं मनोगत आपल्या समोर मांडलेलं आहे ते बताएंगे. इसके बाद मनोगताशी आम्ही सगळे जे आहोत सहमत आहोत. नंबर एक, आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच ह्या महाराष्ट्र सरकारचा तिसरा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत. We've joined the alliance as the third party of this Maharashtra government. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच आम्ही सामील झालेलो आहोत. अनेक We have joined as NCP, Nationalist Congress Party. त्याच्याबद्दल आता मी काही बोलत नाही की याच्यामध्ये काय काय घडलं ते, परंतु जे आहे जो सगळ्यांनी जो आम्ही निर्णय घेतला की या राज्यामध्ये जर आपल्याला प्रश्न सोडवायचे असतील, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, बेरोजगारांचे प्रश्न आहेत, तर आपल्याला नुसतं भांडण करून चालणार नाही. कुठेतरी आहे आपल्याला पॉझिटिव्हली सकारात्मक काम करणं गरजेचं आहे. We have to work positively, affirmatively towards a goal. We can't constantly argue. मोदी साहेब त्यांच्यावर आम्ही अनेक वेळा टीका पण केली, पण हे नाकारता येत नाही की आज अतिशय मजबूतीनं देशाचं नेतृत्व त्यांच्या हातामध्ये अतिशय सुखरूप आहे आणि ते जी कामं आहेत विकासाची, महाराष्ट्र सरकार असो किंवा भारत सरकार असो, विकासाच्या कामाला ताबडतोब निर्णय घेऊन This is to in fact take quick decisions for development. त्यांनी समाधान करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विशेषतः माझ्या पुरतं तर बोलायचं झालं तर ओबीसीचे अनेक प्रश्न आहेत. There are many questions considering OBCs, backward caste, farmers, tribals. भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकाराशिवाय तर सुटणारच नाही. ते करताय, परंतु आतमध्ये राहून जे आहे असतील तर भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या एक आता जे दादांनी सांगितलं की पाटणाला सुद्धा जी काय मिटिंग झाली, आपण पाहतोय कोण याच्यावर रागवतोय, कोण त्याच्यावर रागवतो, हा निघून जातो, तो निघून जातोय, अर्धे येतात अर्धे येत नाहीत. त्यामुळे आपण जे पाहिले आहे की एकूण या देशामध्ये हे सर्व पक्ष जे विरोधी पक्ष ते तरी कुठे एकत्र येत आहेत. आणि We've seen how the opposition is trying to come together. पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहेत प्रधानमंत्री. Only Modi can take the country forward. आता जर असं जर आहे तर आपण जे आहे एक सकारात्मक विचार घेऊन त्यांच्याबरोबर गेलं पाहिजे. Taking this optimistic view, we've decided to move forward. सोडवण्यासाठी आपण सगळ्या सरकारची मदत घेतली पाहिजे, आपण सरकारला मदत केली पाहिजे. उगाच रस्त्यावर भांडून जे आहेत हे प्रश्न काही सुटणार नाहीये. त्याच्यामुळे शासनामध्ये जाऊन जे आहेत हे प्रश्न सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. बाकी दादाने सांगितलं, लोक आता आरोप करतात की आम्ही यांच्यावर केसेस आहेत, कोणतरी केसेस आहेत म्हणून ते गेलेत. कोणावर केसेस आहेत? आणि दादावर केसेस नाही केल्या. माझी केस जी आहे महत्वाची ती सुटली. अनिल भाईदास त्यांच्यावर केस नाही, तटकरे मॅडमवर केस नाही, धर्मराज बाबात्राम केस नाही, दिलीप वळसे पाटील केस नाही. Is there a case on Dharamrao Atmaram? No. Dilip Walse Patil? No. हसन मुश्रीफ आहे, पण त्याच्यामध्ये Yes, there is a case on Hassan Mushrif. त्यांची केस सुद्धा एवढी चांगली आहे की त्यांना अजिबात अजूनही जे आहे त्यांच्यावर आरोप ठेवून जी कठोर कारवाई आहे ती कारवाई केली नाही कोर्टाने. If the allegations are proven, then of course there will be action against him. कारण असं आहे की तेवढं मजबूत असं काही ठोस त्यांच्या विरुद्ध सापडत नाही, हे सुद्धा खरं आहे. म्हणून But there is no proof. They are not finding strong evidence against him. करू नये. ठीक आहे, आम्ही आमचा निर्णय घेतलेला आहे, तुम्ही तुमचं काम करा. But we've taken our decision. राहून
जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नवाब भाई बाहर अजीत जी हिंदी में जाना चाहिए अजीत जी हिंदी दादा हिंदी प्रभु जी दादा हिंदी सर हिंदी में बोला मेरा आपको ये कहना है, एक सेकेंड यार, कौन है रे? रुको ना। बोलिए आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व है। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व है। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई। और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहां चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वो अगर आपने देखा, बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना स्टेट का देखते हैं, अपने स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन दिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली, बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी
कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब यंग लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। क्या इसमें अजीत जी क्या इसमें शरद पवार की सहमति है क्या? अजीत जी क्या शरद पवार की सहमति है? क्या शरद पवार की सहमति है क्या सर? अजीत जी क्या शरद पवार जी की सहमति है? तुम पूछो। अरे भाई दिख रहा है, उसको बैठा दे, दिख रहा है बस पवार साहेबांचा पाठिंबा आपल्या या शपथविधीला आहे का? पवार साहेब आहे, एक मिनिट क्या शरद पवार जी की मंजूरी है पवार साहेब तुमच्याबरोबर आहेत का? दुसरी गोष्ट, तुमच्याबरोबर नेमका आमदारांचा आकडा आहे का? 2/3 पूर्ण करतायत का की संपूर्ण पार्टी? आमच्याकडं सर्व आकडा आहे, आम्ही काय आकडा काय, आमच्या बरोबर सगळे आमदार आहेत, आपण काळजी करू नका, आकडा सांगायला काही मटक्याचा आकडा त्याच्यामुळे तुम्ही तो काही विचार करू नका, सगळेजण आमच्या बरोबर आहे, पार्टी आमच्या बरोबर आहे, Everyone is with us, the party is with us. सांगितलं, वरिष्ठांना पण सांगितलं, डेमोक्रेसीमध्ये बहुमताला त्या ठिकाणी महत्व दिलं जातं ही आजपर्यंतची परंपरा आहे आणि त्या पद्धतीनं पाठीमागच्या काळामध्ये देखील काँग्रेसमधनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बाजूला आली आणि नवी पार्टी उभी राहिली, त्यावेळेस भुजबळसाहेब, प्रफुल्लभाई या सगळ्यांनी साथ दिली आणि पार्टी पुढे गेली. त्याच्यानंतर Senior leadership is with us as well. As you know, when NCP was formed out of the Congress, Bhujbal Sahab was there. सगळ्यांना माहिती आहे. आता बरंच 24 वर्षामध्ये पाणी वाहून गेलेलं आहे. आता नवीन नेतृत्व पण पुढे आलं पाहिजे आणि महाराष्ट्र Now a new generation of leaders should come forward after 24 years. गेले 1 वर्षभर विरोधी पक्ष नेता या नेत्यांनी काम करत असताना किंवा भुजबळ साहेब आणि बाकीचे सगळेजण विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून काम करत असताना आम्ही फार बारकाईनं वेगवेगळ्या समस्या पाहिलेल्या आहेत. उद्याच्याला ज्यावेळेस कॅबिनेट Over the last 1 year, when I was working as leader of opposition or Bhujbal Sahab, we all noticed in detail everything that was happening. ते वेगवेगळे विषय हाताळण्याचं काम करू, दिलासा देण्याचं काम करू आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असे कुठले विषय येणार नाही की ज्याच्यातनं आम्ही 3 पक्षाचं सरकार चालवत असताना त्याच्यात कुठल्या अडचणी निर्माण होतील. कारण कधी कधी There won't be any difficulty running a 3-party alliance government. It would be the same as running a 1-party government. प्रयत्न करून पाहिला आणि त्याच्यामुळे साहजिकच काही सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊनच सरकार बनवावं लागतं. हे 90 पासून आपण बघत आलेला आहात. We've been seeing this for a while, since the 90s, when alliance governments have come to power. पवार साहेबांचं सरकार असेल, सुधाकर नाईकांच्या सरकारमध्ये हे होते, मी राज्यमंत्री होतो आणि त्याच्यानंतर अनेक म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये विलासराव देशमुखांचं आणि भुजबळ साहेबांचं सरकार, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये सुशीलकुमार शिंदे, विजयसिंह मोहिते पाटलांचं सरकार, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये अशोक चव्हाण साहेब आणि आर पाटलांचं सरकार, अशा प्रकारे अनेक सरकार आली
आणि Many such alliance governments have come in the past. साहेबांनी आमचं सरकार आम्ही सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये काम करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर We all tried to work काही गोष्टी together. बदलल्या आणि त्याच्यातून वेगवेगळ्या वेळेस वेगवेगळे निर्णय राजकीय पक्षांना घ्यावे लागतात. Circumstances परंतु change, you असे take निर्णय different घेत decisions. असताना ज्याच्यात राज्याचं हित आहे, ज्याच्यात देशाचं हित आहे, एवढ्या Whatever is in the nation's interest, whatever is in the interest of the state, घ्यावे लागतात आणि तशा प्रकारचं you have to take those decisions. तशा प्रकारचा निर्णय खाली बस अरे खाली बस सहमती आहे अरे असं का सर शरद पवार खाली बस पार्टी के आशीर्वाद सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है. सभी का ना सभी में सब आते हैं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढच्या सगळ्या निवडणुका भाजप आणि शिवसेनेसोबत मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार. We will fight Lok Sabha and Vidhan Sabha elections as Nationalist Congress Party and under the symbol of the clock. आमदारकीच्या निवडणुका आणि लोकल बॉडीच्या निवडणुका त्या त्या जिल्ह्यातल्या भंडारा गोंदियाचे तिथले स्थानिक लोक निर्णय घेतील. अच्छा एक शरद पवार साहब की सहमति है. कितने विधायक हैं आपके साथ? हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है. सभी का हमें आशीर्वाद है. नंबर आपको नंबर सभी यानी सभी कुणाचं सर्वांशी फोनवर बोलणं झालं. प्रधानमंत्री मोदी फिर चुन करके आएंगे, इसलिए हमने सकारात्मक फैसला लिया. तो ये कभी पवार साहब ने किस मीटिंग में कहा ये बात? किसने कहा? पवार साहब ने कहा कि पवार साहब मीटिंग में कह चुके हैं कि मोदी जी दोबारा चुन करके आएंगे. हमारी जब आपस में चर्चा हुई आपस में चर्चा में बोल दिया वो. हम जब सब बैठते हैं तब ऐसी बातें ऐसी चर्चा होती है. हम सब लीडर लोग महाराष्ट्र के जो है सब बैठते हैं. इवन हमारे सब विधायकों के साथ सबके साथ. आपको आगे देखने को मिलेगा ही ना. हम क्या कहीं भाग नहीं रहे. आपको सब देखने को मिलेगा. बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे. हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे. हम अभी पावर में आए हैं. पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहां के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी. उसके बारे में हमारी सबके साथ बात हुई है. वैयक्तिक स्टेटमेंट आहे. ये देखो मैंने जो बताया वो ऑफिशियल है ऐसा मेरा कहना. धन्यवाद. Huge breaking coming in from that press conference by the newly minted Deputy Chief Minister Ajit Pawar. Number one, he says this is not just 9 leaders of the NCP, this is the NCP. He also says very clearly that he has the blessings of everyone. This is the official statement of his party, the NCP. On being questioned on whether he has the blessings of Mr. Sharad Pawar, he says he spoke to Mr. Pawar on the phone. As per Ajit Pawar, he has the blessings of everyone, which includes Mr. Sharad Pawar and Supriya Sule. Is it so? That's the big question. But the biggest takeaway is, viewers, that the new Deputy Chief Minister of Maharashtra says this is not just 9 leaders of the NCP. It is the NCP that has joined right now the government as the third party.
NCP in official capacity, as per Ajit Pawar, has joined the government. So it's not a matter of splitting the NCP where Ajit Pawar is concerned in what he says. He says the NCP has joined the new government where he's taken oath as Deputy CM. Big news coming in, cutting across to Rajdeep Sardesai, consulting editor, Rahul Srivastava, National Affairs editor. Rajdeep, what do you make of it? Ajit Pawar saying no split, this is the NCP. He also says he has the blessings of Sharad Pawar, Supriya Sule. We are expecting a press conference from Mr. Pawar a short while from now. Look, the fact is a majority of the MLAs are with Ajit Pawar. The numbers will be known, but clearly a majority of the NCP legislature party is firmly with Ajit Pawar and have supported his decision. The only question remains whether Mr. Pawar and Supriya Sule will also back this decision. The very fact that Dilip Valse Patil, Praful Patel, these are people who have been part of the sort of core Pawar group, that they have also openly identified with Ajit Pawar would suggest to some extent that Sharad Pawar is left with little choice but to accept that his party has now been taken over by Ajit Pawar. Has he given blessings to this takeover? That is the only question. When we had met him, as I said in May, he had said those who wanted to go could go, he would stay with the MVA. But given the fact that virtually the entire legislature party has now switched sides, that all their MPs are also switching sides, would Sharad Pawar like to be isolated at a time like this? Or is Mr. Pawar preparing the ground for eventually also joining hands with Ajit Pawar and joining hands with the BJP? Remember 2014 when the Fadnavis government was first formed in Maharashtra, Mr. Pawar had given it outside support before the Shiv Sena then eventually formed that government. In 2017, there were reports that Mr. Pawar was planning to join hands with the BJP. In 2019, Mr. Pawar has admitted that he did consider the possibility of joining hands with the BJP. There were talks between the two. Now we come to 2023. What is to suggest that what we've seen today is a prelude to Mr. Pawar and the entire party joining hands with the BJP as an official ally? Where does that leave Eknath Shinde is one question. But for now, Mr. Pawar will have to answer the question. Ajit Pawar claims he has spoken to Sharad Pawar and taken his blessings. Has Mr. Pawar given those blessings? People close to Mr. Pawar say he is continuing with his programs as scheduled. He is not part of this exercise that's taking place in Mumbai. But with Mr. Pawar, you never know what tomorrow brings. But as of today, our sources maintain that Mr. Pawar doesn't want to be seen to be identified with his nephew. But given the scale of what has happened, you never know. Will Mr. Pawar actually be in a position now to completely distance himself from the fact that his core supporters have joined hands with the BJP? Well, you know, the indications that we are getting right now is that a press conference will happen soon where Mr. Pawar is concerned. But want to bring in Rahul Srivastava into this conversation as well. The biggest takeaway of that press conference, Rahul Srivastava, is as per Ajit Pawar, there is no faction. This is the real NCP. There's no going to be fight for any symbols. This is the united NCP. And he says he spoke to Mr. Pawar, Sharad Pawar, on the telephone, and he has the blessings of not just Mr. Pawar, but also the second working president of the NCP, Supriya Sule. The other one was sitting right next to him, Mr. Praful Patel. Preeti, one will have to wait and see how it unfolds, really. Which way is Sharad Pawar going to go to ensure that the party he created does not get decimated? Will Pawar take the extreme step? Because there was one very interesting line that if the NCP can go with the Shiv Sena, what's the problem in going with the BJP? That means that secular communal fig leaf which always existed for political parties, I think that the NCP's breakaway faction till now, I will call them, is not adhering to. The second very important thing is when Mr. Ajit Pawar says that he is the NCP, what it means is that like the Eknath Shinde faction had done, that it stake claim to the organization, the parliamentary, the assembly units, and then it moved that the symbol should be given and the name of the party should be given to that faction. And that meant that controlling the Shiv Sena and Uddhav Thackeray's party was stolen from him. Is that what Ajit Pawar eventually going to do? Then you may have a very interesting situation that a bunch of
turncoats will eventually be controlling the two original parties. But, you know, Rajdeep, in all of this, do you see Mr. Pawar just taking it lying down? Or do you think he has his blessings? Because there's so much to be read between the lines in all of this as well. Abject silence right now from Mr. Sharad Pawar or his daughter, the second working president of the NCP, Supriya Sule. I can only go, Preeti, by what we have on record. First week of May, within 48 hours of Mr. Pawar dramatically saying he's resigning as president of the NCP, that is Sahil Joshi and myself of India Today, met Mr. Pawar, and he told us then on record, not on camera, but on record, that he was very clear. Ajit Pawar had met him and evinced his interest to join the BJP, and Mr. Pawar had said those who want to go can go. And at that stage, Mr. Pawar had given us every reason to believe that he would then rebuild the party if necessary in his way. I've done it before, I will do it again. Now the question is, that was in early May. We are now in early July. Mr. Pawar had indication that about 25 MLAs would leave him. Now it's about 40 plus, and who knows, it could be even more. We are told 3 of the 5 MPs are with the Ajit Pawar faction. Given that, has Mr. Pawar in a way orchestrated this, choreographed this, is a question that is being asked by some political observers in Maharashtra. On record, Mr. Pawar's close associates insist that he will continue to fight within the MVA, that he wants to be seen as a magnet for the opposition. Only, 10 days ago, he was in Patna with Praful Patel and Supriya Sule. But Rajdeep, 10 days from now, there was also murmurs his name might have been announced as the convener of the Mahagathbandhan. That's right. That's exactly what I was saying. So Mr. Pawar, there was talk of him being a convener of a Mahagathbandhan. I think Mr. Pawar is still going to play wait and watch. I don't see Mr. Pawar openly endorsing what Ajit Pawar has done overnight. That does not serve his purpose. But as we've seen with the likes of Mr. Pawar, there's always a plan B. His plan A at the moment is consolidate his position if possible within the MVA, within the wider Mahagathbandhan of the opposition. But plan B, clearly, given the kind of close associates of him, Dilip Walse Patil becoming a minister, here is someone who doesn't move without Mr. Pawar's permission. Who has been was Mr. Pawar's assistant when Mr. Pawar was chief minister. To have someone like him switch sides gives one reason to believe that whatever has happened is not without the knowledge of Mr. Pawar. He knew this was brewing. To what extent has he supported it? Will he support it right away? Possibly not. But who knows, if 3-4 months down the line he sees that the Mahagathbandhan is going nowhere, he's always got this option. The rest of the NCP, the likes of Praful Patel, Dilip Walse Patil, who've really grown under Mr. Pawar's shadow, they would ideally like Mr. Pawar to be part of this arrangement. And as I said, there have been 3 previous occasions where Mr. Pawar has negotiated with the BJP. So is he willing now on a 4th occasion not just negotiate but join hands? That's the big question. 2 big questions. Eknath Shinde, does he continue as chief minister? The buzz in Maharashtra is Fadnavis at some stage will take over with Shinde and Ajit Pawar as deputies. And the second big question, which way does Sharad Pawar go? Those 2 questions, I think, will be answered over the next month or 2, possibly even earlier. Well, even if he goes to the Mahagathbandhan, what does he take to the Mahagathbandhan? Multiple questions there. We're also going to now shift focus to the opposition. What happens in Maharashtra? The 2 major partners of the Mahavikas Aghadi riddled with infighting, and what we are seeing right now where the NCP is concerned. Right before that, the Shiv Sena. On the other hand, what about the larger picture? Because Ajit Pawar opened his press conference with that he has done so, or rather his party, with what he says officially has done so in the capacity to support Mr. Modi. All of that in the picture, but let's once again listen in to what the newly minted Deputy CM of Maharashtra said. Listen in. 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं. अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है. बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं.
सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज़्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। हम अभी पावर में आए हैं, पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी। ही चर्चा जी सुरू झाली ती संघटनेत काम करायची इच्छा जाहीरपणानं व्यक्त केली आणि त्याच्यात काही चूक नाही, कारण ती पक्षाची बैठक होती। चर्चा ही त्यातनं सुरू झालेली आहे। ही चर्चा जी सुरू झाली ती संघटनेत काम करायची इच्छा जाहीरपणानं व्यक्त केली आणि त्याच्यात काही चूक नाही, कारण ती पक्षाची बैठक होती। चर्चा ही त्यातनं सुरू झालेली आहे। ही चर्चा जी सुरू झाली ती संघटनेत काम करायची इच्छा जाहीरपणानं व्यक्त केली आणि त्याच्यात काही चूक नाही, कारण ती पक्षाची बैठक होती। चर्चा ही त्यातनं सुरू झालेली आहे। That was an old reaction of Mr. Sharad Pawar. The spotlight now on Mr. Sharad Pawar. Where is he? Well, he's in Pune. So is Supriya Sule, his daughter. And are we expecting a press conference? Hopefully is what we're getting to understand in a couple of hours from now. But having said that, what will Mr. Sharad Pawar do? And let's now look at what this move actually augurs or means for the opposition, both where the Mahagathbandhan or the possibility of a united opposition is concerned at a national level, and what it really means for the Maha Vikas Aghadi where Maharashtra comes into question. I want to quickly pull in Rahul Srivastav, Poulomi Saha and Rajdeep Sadhusai into this conversation. Rahul Srivastav, you know, just about 8 days ago, you had Mr. Pawar, who played a crucial figure in the Patna meet. 10 days from now in Bangalore, there were already murmurs that he could have been the most acceptable face as a possible convener to the Mahagathbandhan. What really comes of that right now? When you look at a larger national scale, the state of Maharashtra was one of the key states that at least the Mahagathbandhan would have been looking at to swing seats, 48 of those. See, Preeti, if you go by what Rajdeep tells us, that Sharad Pawar may be interested in rebuilding the party. So if Sharad Pawar gets busy rebuilding the party in Maharashtra, then how does he build a united opposition? I think his attention will be terribly divided between the country and his own party unit. Second, the problem is that though the Shiv Sena, the NCP went with the Shiv Sena despite the Shiv Sena's not so secular credentials, there was a difference. The Shiv Sena was a smaller player. Sharad Pawar has the maximum number of MLAs in the Maha Aghadi. Eventually going with the BJP for Sharad Pawar in case there is a turnaround and he says that, okay, I'm stepping aside, let the party go with the BJP. That would be different, because then the party would be under the BJP, because the BJP will become the dominant player. That's a very different thing to do. I think for Sharad Pawar, it's a very, very difficult position right now. Primarily because, one, his daughter is not as deeply entrenched as somebody like an Ajit Pawar as far as the NCP is concerned. And remember, if his position stays diminished as the way it is today, with claims of 40 MLAs having gone with Ajit Pawar, his bargaining power goes down. The Congress gains an upper hand with 45 odd MLAs. The Congress will try to be the steering, be at the steering of the Maha Vikas Aghadi and also at the center, because till now there was a Sharad Pawar factor who could tell the Congress, no, you back down here, let the others step in. I think that weight also of Sharad Pawar may go down. I think it's a very, very critical place for
for Sharad Pawar to be in? Well, a critical place for Sharad Pawar to be in, especially where a possible united opposition is concerned. 10 days from now, there's the second meeting there. But Poulami Saha, what does it actually also mean for the Maha Vikas Aghadi? Two of its major partners riddled with infighting and factionalism. In one sense, it seems, at least at the back of this press conference, that the Maha Vikas Aghadi has lost one of its partners completely. Absolutely, absolutely. If at all, as the BJP and the Eknath Shinde faction is claiming that 40 MLAs of the NCP out of the 53 have joined hands with Ajit Pawar to defect away and join the alliance of the Bharatiya Janata Party and the Eknath Shinde faction, that just means virtually the NCP party has moved away with Ajit Pawar, as he was claiming. Of course, he was not giving away any numbers in that press conference. He kept saying that everyone is with me, the party is with me, and this is the Nationalist Congress Party, which has today joined hands with the BJP and the Eknath Shinde faction of the Shiv Sena. We will be fighting on the symbol of the clock, and we will be fighting under the name of the NCP. So this is a huge jolt. This is virtually one party less as far as the NBA is concerned, because rebuilding the party, whether Mr. Pawar will be able to turn the tables as he did in 2019, looks very unlikely this time round, because it's a very massive, big faction. It's not just one lone wolf, Ajit Pawar, who just went in the middle of the night, joined hands with Devendra Fadnavis and was sworn in at Raj Bhawan early morning when we were just literally waking up on a weekend morning and rubbing our eyes. This time it's virtually, as one of the leaders was saying in that in one of the sound bites that our colleagues was bringing to us from outside Raj Bhawan, this is Ajit Pawar out there in the open, publicly bringing together some of the top leadership of the NCP, Chhagan Bhujbal, Dhananjay Munde, Dev Parse Patil, Praful Patel, and many others. So this is well thought out here, because the BJP was not going to allow for this to happen a second time round where, you know, the tables are turned on them. Mr. Pawar will not be able to turn this around very easily, Preeti. The question, as Rajdeep has been saying, is boiling down to whether this had his approval or not. Whether he did know or not, I don't think so. That's a question. He did know about this. Well, he did know about it, as many loyalists were the ones who have taken oath are concerned from the NCP, very close to Mr. Pawar. But in what capacity did he agree with this move? That's the big question. We are expecting a press conference. No word yet from Mr. Sharad Pawar. But Rajdeep, I want to quickly pull you in once again on, you know, the two facets of this development. One which will take place at a state level, where the Maha Vikas Aghadi possibly losing one of its allies, which is the NCP. On the other hand, on a national scale, on what it really means for a Maha Gadbandhan, because many would suggest that a figure like Sharad Pawar, if you look at, you know, coordinating with the Aam Aadmi Party, with Nitish Kumar, with Mamta Banerjee, he was that cohesive glue that people actually took seriously and spoke with. It's a big blow to the Mahagadbandhan that was, emerging post Patna. There's been talk that the next meeting will be in Bangalore on the 13th and 14th of July. Mr. Pawar was hoping to emerge as one of the magnets, one of the key players in this Mahagadbandhan. He has good relations across the opposition spectrum. So now having to Rajdeep, we have the chair. Mr. Sharad Pawar will be addressing a press conference any moment now. But go ahead, Rajdeep. Just telling our viewers that picture that that we are showing in right now. Mr. Sharad Pawar would be addressing that press conference. All eyes on that press conference. Apologies for interrupting you, Rajdeep. Go ahead. No, you see, Mr. Pawar, if he is to take the path that I believe he will at the moment, which is say that I am not joining hands with the BJP, I remain with the opposition. If that's the direction in which he's going, he will have to spend an awful lot of time crisscrossing Maharashtra and rebuilding the party. Not easy at 83. When he formed the NCP, he was 59. He's now going to be 83 this year. This is now a much more aggressive BJP. I keep repeating this. What we are seeing in Maharashtra is at one level a proxy war between Sharad Pawar and Amit Shah, and everyone else is a pawn in the game. If that is the case, then Mr. Sharad Pawar will have to invest a lot of time in Maharashtra to rebuild his party, and thereby will not be able to focus on a Mahagadbandhan. You see, the problem this Mahagadbandhan has nationally is each of these leaders first have to look at their home territory. Mamta Banerjee is facing a crucial panchayat poll. Nitish and Lalu and Tejaswi in Bihar, we don't know which way Nitish Kumar will eventually swing.
each of these leaders, Aam Aadmi Party has battles that they are facing with the ordnance in Delhi. They have to first get their own house in order before they can stitch together a wider alliance. For now, I think for the next few months at least, Mr. Pawar's focus will be on rebuilding the party. Well, you're right there, and that is if he decides to rebuild the party, because as we showed you that chair, which he's going to take shortly from now and address that press conference, as per Mr. Ajit Pawar, he spoke to Mr. Sharad Pawar on the telephone and very clearly, not just Mr. Ajit Pawar, Chhagan Bhujbal, both of them said that they have the backing of the entire party. Repeatedly questioned whether they had the backing of the man on your television screen, Sharad Pawar, they said yes. They spoke with him on the telephone and he did agree with the move made by Ajit Pawar as an official move made by the NCP. Is that so? Mr. Sharad Pawar will be hopefully laying to rest all the questions that have emerged on the sidelines of the role he played or did not play or were kept in the dark with what has transpired just about 2 hours ago on this Sunday afternoon in the state of Maharashtra. Mr. Sharad Pawar is in Pune smiling. A lot has gone down. And Rajdeep, you know, I would reckon, you know Mr. Pawar, you've spoken with him many times. Quite nonchalant, at least, smiling right now, understands what has gone down and clearly keeping, okay, he's got a statement, Rajdeep, in his hand, which he would be reading. Let's listen in. Let's listen in to what Mr. Pawar says, getting ready to address the press. अभी सर कुठला आहे ठीक आहे दोन दिवसापूर्वी देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केलं होतं. ते काँग्रेस पक्षाच्या विरोधी होतं आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यामध्ये होतं. त्या स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी दोन गोष्टी सांगितल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचारामध्ये सापडलेला पक्ष आहे आणि हे सांगत असताना त्यांनी राज्य सहकारी बँक याचा उल्लेख केला आणि त्याबरोबर इरिगेशनच्यामध्ये जी काही तक्रार होती त्या संबंधीचा त्यांनी उल्लेख केला. हा जो उल्लेख त्यांनी केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत असा जो आरोप केला. मंत्रिमंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या काही सहकाऱ्यांना त्यांनी शपथ दिली. याचा अर्थ त्या संबंधीचे त्यांनी केलेले आरोप हे वास्तव नव्हते
त्या सगळ्या आरोपातून पक्षाला Now it आणि means those ज्यांच्याबद्दल allegations were त्यांनी not true. आरोप केले होते त्या सगळ्यांना मुक्त केलं. त्याबद्दल मी पहिल्यांदा प्रधानमंत्र्यांचा आभारी आहे. So basically, the PM has given them their blessing. They're free of those allegations today who've been inducted. प्रश्न आता दुसरा आहे The second question is, आमच्या काही सहकार्यांनी some of our जी colleagues, पक्षाची भूमिका आहे त्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. they've taken a different position from the party. मी महाराष्ट्राच्या पक्षाच्या काही प्रमुख लोकांची बैठक ही बोलवलेली होती I आणि त्या had called for a बैठकीमध्ये meeting of senior leaders. काही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. Some questions were raised there. संघटनात्मक बदल करण्याच्या संबंधीचे त्याचा विचार करणार होतो. पण प्रश्न उपस्थित हे केले गेले होते त्यापूर्वीच काही सहकार्यांनी पक्षापासून एकदम वेगळी भूमिका घेतली. But before that, some party members have taken a different position. पक्षावर अशा प्रकारची भूमिका आज या ठिकाणी मांडली. माझं स्वच्छ मत असं आहे की पक्षातले काही सदस्य विशेषतः विधिमंडळाचे यांनी कितपत वेगळी भूमिका घेतली या संबंधीचं चित्र आणखी 2-3 दिवसात लोकांच्या समोर येईल. I'll take this to the people in the next 2 to 3 days. ज्यांची नावं आली त्यातल्या काही लोकांनी आजच माझ्याशी संपर्क साधून आम्हाला या ठिकाणी निमंत्रित केलं आणि आमच्या सह्या घेतल्यात. पण आमची भूमिका वेगळी आहे ती कायम आहे याचा खुलासा त्यांनी माझ्याकडे केलेला आहे. Some people have told me that we were called and our signatures were taken. पण याचं स्वच्छ चित्र माझ्या इतकंच जनतेच्या समोर त्यांनी मांडण्याची आवश्यकता. ते जर त्यांनी मांडलं तर त्याच्याबद्दल माझा विश्वास बसेल. मानलं नाही तर त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली असा निष्कर्ष मी काढेल. आता प्रश्न राहिला पक्षाच्या भवितव्याच्याबद्दलचा. The question is about the NCP's position हा now. आजचा प्रकार हा इतरांना नवीन असेल, मला हा नवीन नाही. मला आठवतं आहे की 1980 साली निवडणुकीच्या नंतर मी या पक्षाचं नेतृत्व करत होतो. त्या पक्षाचे 58 आमदार निवडून आले होते आणि 1 महिन्याच्या नंतर त्या 58 पैकी 6 सोडले तर सगळे मला पक्ष सोडून गेले. सगळे पक्ष सोडून गेले. This is not new to me. This has happened before. चा नेता होतो विरोधी पक्ष नेता. त्याच्याऐवजी मी 6 लोकांचा म्हणजे 5च मी एक सोडून 5च लोकांचा नेता झालो. From 58 leaders and then Neta, I stayed पक्ष बांधायला a leader of 5 to 10 leaders. This happened in the 1980s. माझा उद्देश त्याच्यामध्ये होता की पुन्हा पक्षाची बांधणी करायची. आणि 5 वर्षाची निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत 2 गोष्टी दिसल्या की आमची संख्या ही 69 वर गेली. म्हणजे संख्या वाढली. 5चा नेता असताना सुद्धा वाढली. आणि In the next election, my numbers went up. जे पक्ष सोडून गेले त्यापैकी 3 ते 4 जर सोडले तर सगळे पराभूत झाले. त्यामुळं 1980ला जे चित्र दिसतं Many of them returned. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पाठिंब्यावर कसं उभं करता येईल हा माझा एक कलमी कार्यक्रम आहे. मला महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेवर आणि विशेषतः तरुण पिढीवर
प्रचंड विश्वास आहे. I have full faith in the people of Maharashtra and कालची especially जी the youth. निवडणूक झाली 4 वर्षापूर्वी त्यावेळी सुद्धा असंच चित्र होतं. पण सवन महाराष्ट्रामध्ये जिथं जाता येईल त्या ठिकाणी जाणं, आपली भूमिका मांडणं हे काम केलं आणि त्याचा परिणाम आमची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि आम्हाला यश त्या ठिकाणी आलं. संयुक्त सरकार आम्ही लोकांनी स्थापन केलं. आज पुन्हा ती स्थिती आहे. This मला circumstance has repeated itself today. अनेकांचे फोन येतात. I'm getting a lot of phone calls. या सगळ्या स्थितीत आपण सगळे एक आहोत, आमचा साथ तुम्हाला आहे अशा प्रकारची मतं मांडतात. They're telling me that we're with you, we're together. ममता बॅनर्जींचा फोन आला. Mamata Banerjee called me. काँग्रेसचे नेते खडगे अध्यक्ष त्यांच्याकडनं माहिती मिळाली. Mallikarjun Kharge called me. नेते आज या देशामध्ये एक पर्यायी शक्ती उभी करावी याची आवश्यकता आहे असं म्हणणार आहे. या सगळ्यांची ही भूमिका आहे आणि त्यामुळे Opposition leaders believe that the country needs an alternative. याची मला चिंता नाही आहे. आजचा दिवस संपला, उद्या सकाळी मी बाहेर पडणार आहे. Tomorrow morning I'll step out again. यशवंतराव चव्हाणांच्या समाधीचं दर्शन घेईन आणि उद्या त्याला कराडला, सातारला एक दलित समाजाच्या घटकांची एक पहिला मेळावा घेणार आहे आणि I'm going to Satara to address a massive rally. राज्यात आणि देशात जेवढं जाता येईल आणि जेवढी लोकांच्याशी संपर्क वाढवता येईल तेवढा कार्यक्रम माझ्याकडून केला जाईल आणि हीच माझी उद्याची नीती. And my position is I will go ahead with my program. ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदेनी पक्षावर दावा सांगितलाय त्याच प्रकारची भूमिका अजित पवारांनी आता पत्रकार परिषदेत घेतली. त्यांनी राष्ट्रवादीवर दावा सांगितलाय, तर त्याबद्दल काय बोलतो? माझं काही म्हणणं नाही. कुणी काही दावा करावा, माझा लोकांचा विश्वास. मी त्या लोकांच्याकडे जाईन आणि हा निर्णय लोक ठरवतो. I will go to the people and they will decide. ज्यांना इतिहास नीट पाहिजे. राष्ट्रवादी आला कसा? राष्ट्रवादी हा फक्त नव्हता. आम्हाला लोकांच्या काही भूमिका, आमचे काही मतभेद काँग्रेसशी झाले आणि पक्ष नसताना पक्ष आम्ही स्थापन केला. पहिला पक्ष दुसऱ्यांनी नेला असेल पण त्याचा परिणाम आमच्या कशावर झालेला नाही. त्यामुळे कुणी काही क्लेम करो, आम्ही लोकांच्या जाऊन आमची भूमिका मांडू आणि त्या भूमिकेला त्यांचा पाठिंबा याची काळजी घेऊ. माझी खात्री आहे त्यांचा पाठिंबा मिळेल. आता उपमुख्यमंत्री ज्यांनी आता शपथ घेतली त्यांची पत्रकार परिषद झाली, त्याच्यामध्ये 3 मुद्दे त्यांनी प्रामुख्याने मांडले. एक तर आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणूनच सरकारमध्ये सहभागी होत आहोत. दुसरा मुद्दा त्यांनी मांडलाय तो म्हणजे की मी शुक्रवारीच विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिलेला होता. आणि तिसरा मुद्दा जो आहे की राज्यातल्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणून आम्ही सहभागी झालेलो आहे. 2 गोष्टी. विरोधी पक्ष नेतेपदाचा राजीनामा दिला ही माहिती आम्हाला तुमच्याकडनं कळली, कारण आमच्याकडे दिलेली नाही. कदाचित राजीनामा द्यायचा असेल तर ते द्यायचं ठिकाण हे स्पीकर आहे. विरोधी पक्ष नेत्याची नेमणूक संख्या असल्याच्या नंतर स्पीकर करतात. तो बहुतेक त्यांच्याकडे केला असेल आणि त्यांच्याकडे केला असेल तर आम्हाला करण्याचं काही कारण नाही. तो दिला असेल त्यामुळे त्याच्याबद्दलचं काही भाषा करायचं कारण नाही. दुसरा प्रश्न तुमचा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज चोजन बाय द स्पीकर बेस्ड ऑन नंबर. की पक्षाचं नाव घेऊन कोणी काही भूमिका घेतली त्याच्याबद्दलचं आम्ही भांडण करणार नाही. आम्ही लोकांच्या जाऊ आणि लोकांचा आमच्या कार्यक्रमाच्या बरोबर कशी राहील ह्या गोष्टीची आमची नीती आहे. मी जर शिवसेनेसोबत जाऊ शकतो तर भाजप सोबत का नाही जाऊ शकत असा प्रश्न होता आणि आम्ही भाजपसोबत नाही असा त्यांचा निकाल असेल. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जी नीती आहे त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी फसणाऱ्या नाही. This will not work in the NCP.
जे आमदार सोडून गेलेले आहेत अशा आमदारांवर काय कारवाई करणार आहे पक्ष? विरोधी पक्ष नेतेपद आता कुणाकडे जाणार? दादांनी राजीनामा दिलाय. नाही असं आहे आपल्याकडे आहे का? ते आत्ताच मी सांगू शकत नाही, कारण राजीनामा दिल्यानंतर उद्या विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती करायची असेल तर हा अधिकार महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाला आहे. To appoint a new LOP is the decision of the speaker. मी पक्ष प्रमुख म्हणून 1, 2, 3, 4 दिवसामध्ये आम्ही असेच करू. तो काँग्रेस पक्ष असू शकतो, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालचा पक्ष असू शकतो, की आम्ही जो राष्ट्रवादी म्हणतो तो असू शकतो. याच्या संख्येचा विचार करून आम्ही पुढं काय मांडणी स्पीकरला करायची ते ठरवू. आता आम्हाला ते सांगता येणार नाही. In the next few days, as NCP patron, I'll speak to the Congress and the other Congress faction, and of course, look at the numbers. आमची खरी शक्ती सामान्य माणूस पण कार्यकर्ता आहे. People are our strength and our कार्यकर्ताs are our त्या strength. सगळ्यांना ती अस्वस्थता झाली असणार. साहजिक तुम्ही म्हणतात ते खरं आहे की जे कष्ट करतात, आम्हाला लोकांना निवडून देतात आणि ते आम्ही जी सांगतो ती ज्या काही प्रवृत्तीची विरोधी अशी संघर्षाची भूमिका घेतात, ज्यांच्याशी संघर्षाची आणि विरोधाची भूमिका घेतली, आज त्यांच्यामध्येच आम्ही सहभागी झालो तर ते अस्वस्थ होणार. People will see that who they opposed when going into the elections, now they've joined hands with them. संघटनेची बांधणी करणं हे काम करावं लागेल आणि ते काम मी आणि माझ्याबरोबर असंख्य तरुण महाराष्ट्रातले करतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. ही गद्दारी काही बंड आहे आणि काय कारवाई केली? असं आहे की हा पक्षाच्या धोरणाचा विषय नाही. पक्षाच्या धोरणाची विसंगत पावलं कोणी टाकलेली असतील तर ती पक्षाच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यासाठी पक्षाचे जे प्रमुख लोक आहेत ते बसतील आणि त्या संबंधीचा निकाल घेतील. फक्त एकच आहे, हा निकाल एका व्यक्ती घेऊन शकणार घेणं योग्य नाही. त्यामुळे बाकीच्या सहकाऱ्यांना महाराष्ट्राचे जे अध्यक्ष आहेत जयंत पाटील किंवा बाकीचे त्या सगळ्यांची आम्हाला बोलणं करावं लागेल. पण एक गोष्ट या ठिकाणी मला सांगता येईल आणि ती म्हणजे मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे. मी काही पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे, त्यांच्या जबाबदारी टाकलेली आहे. उदाहरणार्थ जनरल सेक्रेटरी म्हणून तटकरेंची नेमणूक मी केलेली आहे आणि जनरल सेक्रेटरी म्हणून प्रफुल्ल पटेल यांची नेमणूक मी केलेली आहे. माझं सत्य त्यांना सांगणं आहे की या सगळ्या प्रकारामध्ये पक्षाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून जी पावलं त्यांनी टाकायला हवी होती ती त्यांनी टाकली नाही आणि त्याच्यामुळं आपली जबाबदारी योग्य दृष्टीने त्यांनी पाडली नाही. त्यामुळं पक्ष नेतृत्वाचा ज्यांनी त्यांची नियुक्ती केली त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही आणि त्यासाठी उचित अशा प्रकारची कारवाई त्यांनीहून तरी करावी नाही तर मला करावी लागेल. अजित पवारांवर कारवाई करणार का? असं आहे की जे पक्षाच्या चौकटीच्या बाहेर गेले, शपथही घेतल्या, त्या प्रत्येकाच्या संबंधीचा निकाल घ्यावा लागेल. 9 लोकांचा त्या प्रत्येकाचा. सकाळपासून सुप्रियाताई देखील त्या ठिकाणी होत्या. जे काही तिथं बैठकीत चर्चा चालू असेल, काही सुप्रियाताई अजितदादांना मनवायचा देखील प्रयत्न करत होत्या. ही सगळी गोष्ट तुमच्या कानावर देखील असेल. तुमचं काही बोलणं झालं का अजितदादांशी? काय रोखण्याचा पद्धतीने पुन्हा एकदा त्यांनी? अजिबात कोणाशी बोलणं झालेलं नाही. I have had no conversation with anyone. This is on the question of whether you spoke with Ajit Pawar. सभासद होते जे त्या ठिकाणी गेलेले होते, त्यातल्या काही लोकांनी मला फोन केला आणि आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, आमच्या सह्या घेतल्या, आमचा नाईलाज Some people said that we've been called here and our signatures have been taken. आम्ही तुम्हाला 2-3 दिवसात येऊन भेटू हे सांगितलं. त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं
बाकी ज्या 9 जणांनी शपथ घेतली त्याचे फक्त जाण्यापूर्वी भुजबळ माझ्याशी बोलून गेले की हे होतं हे काही योग्य नाही, मी लोणावळा होते तर मी तिथं जातो आणि याच्यात Of the new ministers who were sworn in today, only Bhujbal called me before. घेतल्याचं कळलं. तेव्हा आपकी पार्टी विपक्ष में रूलिंग में नहीं हो सकती तो शिवसेना का हुआ वही एनसीपी का होने जा रहा है। भाजपा की ये खेली है या पवार साहब ने जो गुगली की बात की थी कुछ दिनों पहले ये गुगली वेगली नहीं, ये रावरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये जो प्राइम मिनिस्टर फैलेजिन स्टेटमेंट ज्याचा उल्लेख मी केला की त्यांनी एनसीपी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली। हा या गोष्टीचं घराने धरण्याची बाजू। तुम्ही काल बोलले की सगळे लोक जे आहेत ते काल आता आज जे देवेंद्र फडणवीसांसोबत केले देवेंद्रवासी झाले सर काल सांगितलं तुम्ही पक्ष फुटला घर फुटलं असं वाटतं अजिबात वाटत पवारांनी राजीनामा No, I don't feel like my house has come down. घर फुटलं कधी म्हणलेलं नाही, म्हणणार नाही। प्रश्न हा घराचा नाही, हा जनतेचा एखादा विषय भूमिका तत्वज्ञान आपण मानतो आणि ते घेऊन पुढे जायला काही अडचणी असतील कमतरता असेल पण त्याच्यामध्ये बदल नाही, ते चालू राहणार। तो पक्ष आम्ही वाढवणार। मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी की एकंदर अनेक लोक संपर्क साधतात पण त्याचा प्रत्यक्ष आकडा माझ्याकडे नाही, पण माझा अनुभव तुम्हाला सांगितला की 56 पैकी 50 गेले तरी आम्ही उभे राहिलो, मागच्या वेळेसुद्धा गेले तरी आम्ही उभे राहिलो, त्यामुळे गेले याची चिंता नाही। I have stood before as well when they left me. Even out of 56 to 50 देवेंद्र फडणवीसांनी जशी शिवसेना फोडली तशीच म्हणजे त्यांचं मुख्यमंत्रीपद गेलं, त्यांचं सरकार गेलं, याच ईर्षेतून राष्ट्रवादी फोडली असं वाटतं का तुम्हाला? मला याचं श्रेय द्यायचं असेल तर प्रधानमंत्र्यांना द्यावं लागेल। त्यांनी स्टेटमेंट 2 दिवसापूर्वी केलं आणि त्यामुळं काही आमच्यातले लोक अस्वस्थ होते। आमच्याकडे सुद्धा काही लोकांच्या ईडीच्या केसेस केले, त्याच्यामुळे अस्वस्थ होतं आणि प्राईम मिनिस्टर सारख्या व्यक्तींनी स्टेटमेंट केले त्याचा उल्लेख, त्यामुळे ती अस्वस्थता वाढली होती। त्यामुळं त्यांना याचा लाभ झाला, पण या तथाकथित काय जे असेल यश असेल आणखीन काही गोष्टी याचं श्रेय त्याचा वाटा हा प्रधानमंत्र्यांना द्यावा लागेल। ते मी काय सांगत नाही। मी प्राईम मिनिस्टरचा उल्लेख केला, तो प्राईम मिनिस्टरची खोक्या विकायची वाट मी कधी करणार नाही, ते फळ आहे, त्यामुळे तिथे असा विचार मानणं योग्य नाही। पण त्याबरोबर ते जे आरोप अनेकांच्या करतात, ॲक्शन घेतात, यंत्रणा वापरतात, त्या गोष्टीचा परिणाम याच्यात झालेला आहे असं प्रायमा फेसी दिसतं। ईडीचा वापर झाला सगळ्या याच्यामध्ये, कारण सगळे ज्यांच्या कारवाई होती तेच तिकडे मंत्री नेऊन बनवले। असं कोण म्हणलं? आता मुश्रीफ आहेत, भुजबळ आहेत, प्रफुल्ल पटेलांचं मतदारांना नाव येत होतं, ते आता केंद्रात मंत्री होऊ शकतात। आमचे जे काही ज्यांना ईडीचे प्रॉब्लेम आहेत त्याच्यामध्ये छगन भुजबळांचं नाव आहे, मुश्रीफचं नाव आहे, उद्यांचं नाव आहे, दिलीप वळसे पाटलांचं नाव आहे, अजित पवारांचं नाव आहे, नवाब मलिक
विधानसभेच्या आतच आहेत अशी काही लोकांची नावं आहेत की ज्यांना रोज फेसिंग इझी प्रॉब्लेम. ईडी सरकार म्हणायचं का आत्ता तुम्ही म्हणत नाही, कारण प्रधानमंत्र्यांनी आरोप केला या लोकांच्यावर काही ना काहीतरी ॲक्शन्स अशा घेतल्या, तर या सगळ्या ॲक्शन्समधून त्यांना कधी रिलीफ मिळतोय हे बघावं लागेल. आणि मग याच्यातलं नक्की अंडरस्टँडिंग काय होतं ते लोकांच्या समोर येईल. त्याची मी वाट बघतोय. उद्धव ठाकरे साहेबांचा माझं बोलणं झालं झालं ना तर झालं. शिवसेनेचे लोक त्यावेळेस तुम्ही म्हटलं होतं की ते गुवाहाटीला म्हणजे अगदीच बाहेर गेले त्यामुळे त्यांना फार म्हणजे इकडे परत आणता आलं नाही किंवा अशी परिस्थिती होती. पण आता हे तर तुमच्या सोबत शेवटपर्यंत होते, यांना थांबवण्यासाठी म्हणून किंवा अजित पवार तर गेल्या काही महिन्यापासून आणि तिकडेच होते असं साधारणपणे आम्ही थांबवण्याचा प्रयत्नच केला. आता जे लोक गेलेत असं म्हणतात, त्यांची नावं तिथे दिली, त्यांच्या सह्या घेतल्या, त्यातले लोक ते संपर्क साधतात. कारण त्यांना दोन गोष्टीची चिंता आहे. एक मतदारसंघ, दोन जे पक्षात सहकार्यांची कार्यकर्त्यांची व्यक्तिगत संबंध आहेत त्या संबंधीची चिंता. या दोन गोष्टी त्यांना अधिक जाणवत आहेत. इथं सत्तेचा काही लाभ होऊ शकेल, त्या दोन कामं होऊ शकतील. निवडणुकीच्यासाठी जे काही सहाय्य लागतं त्या संबंधीची चिंतामुक्त हे कदाचित झालेले असतील. पण या सगळ्या गोष्टी 100% यश देतात असं नव्हे. शेवटी लोक ठरवतात. लोकांचा विचार, लोकांचा पाठिंबा हा महत्त्वाचा असतो आणि यांच्या अनेकांना असावी, त्यामुळे ते आमच्याशी संपर्क सांगतात. न्यायालय जसं आता शिवसेनेच्या बाबतीत झालं तर राष्ट्रवादी संदर्भात न्यायालयीन लढाई लढणार. आम्ही कशाच करणार नाही. आम्हाला खात्री आहे की आम्ही पक्ष म्हणून लोकांच्या गेलो तर लोक आमचा विचार करतील. कोण उमेदवार करायचा तो त्यावेळेस ठरवून अजून 1 वर्ष आहे तो बघूया ना. आज काय सांगायचं. सर, ज्यावेळेस आपण राष्ट्रीय अध्यक्षापासून किंवा पक्षीय याच्यापासून दूर जायचा निर्णय घेतला होता, मागच्या वेळेस तुम्ही जाहीर केला, त्याला ही सगळी ही किनार होती का? कारण त्यावेळेस पण अशा बातम्या अजिबात नव्हतं. पण एक चांगलं झालं की त्यावेळेला नंतर जो निकाल घेतला परत घ्यायचा तो अतिशय उचित होता, योग्य वेळी होता आणि त्याची उपयुक्तता उद्या महाराष्ट्रात दिसेल. एकाने मला वाटतं की आता त्यांनी आणि भाजपवाल्यांनी विचार केला. साधारणतः त्या शपथविधीचा मी कार्यक्रम बघितला आणि त्याच्यात आत्ता जे मंत्रिपदावर आहेत आणि जे होऊ इच्छितात आणि भाजपमध्ये आहेत त्यांची चेहरे मला चिंता देण्यात दिसत होती. I watched the oath-taking ceremony and saw the faces of the BJP and the Eknath Shinde faction. The stress on their face showed. उन्होंने क्रोनोलॉजी पूरी बताई और वो कह रहे थे कि जिस तरह से ये सारा विरोधी पार्टियां एक साथ आ रही है, गठबंधन का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वो मोदी सरकार के साथ जाना चाहते हैं. उनकी नीतियां उनको पसंद आ रही है. उनको ये मालूम नहीं, एक तो नीतियाँ पसंद है तो पिछले 4.5 साल क्यों लाइन इनके खिलाफ करेगी. आज इलेक्शन को 4 साल हो गए. 4 साल से पहले चुनाव के लिए लोगों के सामने गए तो हमारा टारगेट क्या था? मोदी का टारगेट क्या था? हम लोग. और तब इनका टारगेट बना के इनके खिलाफ लाइन रखने के बाद 4 साल काम करने के बाद आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? तो ऐसी कोई स्थिति नहीं. ये उनको वहाँ जाना था, उनको पावर की आवश्यकता थी. ये जो
मोदी साहब का जो स्पीच हो गया 4 दिन पहले, और इसने जिस बात उन्होंने कही, इल्ज़ाम लगाए, शायद इसका एक असर होगा, और ये असर का स्थिति हम ये डिसीजन के माध्यम से देख रहे हैं। विरोधी पक्षांची असं आहे की आम्ही सगळे एकत्र काम करणार आहोत. त्याच्यात काँग्रेस आहे, त्याच्यात उद्धव ठाकरे, We'll continue to work together, Congress, Uddhav Thackeray faction. आणि सगळेजण एकत्र काम करणार. आजच आमची सगळ्यांची टेलिफोनिक याच्यावर बोलणं झालं, आणि एवढंच नाही, मी मगाशी सांगितलं की अन्य पक्षाची सुद्धा जे आम्ही राष्ट्रीय भारतीय एकत्र याचा प्रयत्न करतोय, तिथं सुद्धा या सगळ्या गोष्टीत आपण अधिक आक्रमक जावं अशी भूमिका आहे. आणि म्हणून मगाशी तुम्हाला सांगितलं की बंगलोरला आम्ही भेटतो आहोत, आणि आमची पुढची दिशा ही देश पातळीची ठरवतो. पवार साहेब, तुम्ही विरोधी पक्षांची मोठ बांधता आहात. पाटण्यावरची बैठक झाली, बिहारमध्ये सुद्धा नितीश कुमारांच्या पक्षाबाबत हाच करण्याचा मोदी सरकारचा डाव होता असा आरोप होता. नितीश कुमार भाजपपासून वेगळे झाले. उद्धव ठाकरेंची सुद्धा पार्टी त्याच पद्धतीनं फोडण्याचा प्रयत्न केला. आता राष्ट्रवादी पडते, म्हणजे मोदींच्या विरोधात जे जे पक्ष लढत आहेत त्या पक्षांना अशा पद्धतीनं मोदी सरकार ट्रीट करताय किंवा दाखवून देण्याचा प्रयत्न करतात. असं आहे, मोदींनी काय करावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांच्या पॉलिटिकली जे सूट असेल ते करण्याचं त्या पावलं टाकतात, आणि त्यामुळे त्याचं आपण भाष्य करण्याची गरज नाही. पण त्यांनी घेतलेली ॲक्शन ही लोकांना पसंत नाही हे दाखवण्याच्यासाठी लोकांना बरोबर घेणं याची आवश्यकतांचे काम हे करणार. सर, राज ठाकरेंनी आज आता एक आरोप केला की उद्धव ठाकरेंचं ओझं शरद पवारांना उतरवायचं होतं, त्याचा पहिला अंक आज पार पडला. कसं आहे की त्याचं मी त्याचा कसा पाहिजे त्याचा खुलासा त्यांना विचारलं ना. नाही, राष्ट्रवादीची पहिली टीम आज सत्तेच्या दिशेने गेली, दुसरी जाणार आहे असं त्यांचा आरोप आहे. आता दुसरी टीम आमच्याकडे शिल्लक कोण आहे तिचं बघून द्या. ज्यांना जायचं आहे ते थांबणारे, जे जाणार नाही ते थांबले. त्यामुळे तुम्ही दुसरी टीम तिसरी टीम हा विशेष करा. तुम्हाला उद्याच्या निवडणुका होतील त्यावेळेला आम्हा लोकांच्या पक्षाची नवीन टीम ठिकठिकाणी बघायला मिळेल, जशी यावेळी यांच्यासारखी मिळाली. अजितदादांचा फोन आला होता का शपथ घेतल्यानंतर? कुणाचा आला नाही. ज्यांनी शपथ घेतली आता त्यांना दुसरं कोणतं वरिष्ठ असू शकेल त्याच्यामध्ये, आले तर गेले तर जर तर राजकारणात प्रफुल्ल पटेल आश्चर्य वाटतं अनेकांना. प्रफुल्ल पटेल साहब ने ये सारी बात जाने से पहले, क्योंकि वो आज अजीत दादा के बगल में बैठे हुए नजर आए, क्या उन्होंने बात नहीं की थी आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरी नाराजगी वर्ड किसी के पास नहीं, मगर प्रफुल्ल पटेल एंड तस्करे ये दोनों को मैंने अपॉइंट किया था जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की जो गाइडलाइन होती है वो छोड़कर कोई गलत कदम उठाया तो ठीक नहीं. इस पद पर रहने का उनका अधिकार नहीं है. ये बात उन्होंने खुद समझना चाहिए, और खुद समझकर उन्होंने आगे कंटिन्यू करना या न करना ये तय करना चाहिए. एका बाजूला साहेब हे म्हणत होते की साहेबांना मुझे कोई नाराजगी नहीं है, but two people I appointed as general secretaries, Praful Patel and Taskare, whether they should continue on, it is for them to decide in these positions. साहेबांचा काही गमती आहे, ते साहेबाला अशी स्थिती येते तेव्हा भयंकर होऊ येतो, आणखीन जोरात फिरायला असतं, आणखीन लोकांच्या जाऊन उभं करायला आनंद होतो, आणि आणखीन नवीन लिडरशिप ही तयार करायला आनंद होतो. मी बोलणं योग्य नाही, पण जे कोणी मंत्री झाले त्यांची नीट बारकाईने माहिती घ्या.
बहुसंख्य लोकांची सुरुवात कुणी केली, कशी केली हे जर तुम्ही बघितलं तर मला चिंतेचं कारण नाही. उभं करू शकतो नवीन कर्तृत्वाची पिढी. कुणी असं हे असतील किंवा आणखी असतील, पण उद्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करेल असा एक संच आम्ही महाराष्ट्रात उभा करू. अजितदादांना त्यांच्या मुलाच्या भवितव्याची चिंता होती म्हणून त्यांनी केलं नाही. त्याला कशा मुलाचा कसा त्यांनी कधी विषय काढला नाही, हा विषय नव्हता. No, Ajit Dada never spoke to me about the future of his children. म्हणजे कशात मला असं वाटतं की याच्यात विचार करण्यात त्यांना वेळ घेतील तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपेल. त्यामुळं थोडक्यात पुढच्या निवडणुकीपर्यंत त्यांच्याकडून निकालाची अपेक्षा माझी नाही आहे. तुम्ही बऱ्याचदा म्हटलं होतं की राजकारणामध्ये कुणीच कुणाचा कायमस्वरूपी शत्रू नसतो किंवा कायमस्वरूपी मित्र नसतो. असे नवीन नवीन मित्र नवीन नवीन शत्रू निर्माण होत आहेत, तर यात गैर काय? आमचे मित्र आहेत ते आहेत. काँग्रेस एनसीपी आम्ही अनेक वर्ष एकत्र लढलो. शिवसेनेचा अलीकडे आमची साथ आली, त्यामुळं हे नवीन नाही. आता हे अलीकडे रुजलेले. आता नवीन कोण करायचे मला आता तरी काही कोण दिसत नाही. जे आमच्यातनं गेले, ज्यांच्यात गेले त्यांच्याशी आमची माहिती होऊ शकत नाही. नाराज नाही. एक धोरण जे असतं पक्षात, पद्धती असतात, शिस्त असते, त्या चौकशीच्या बाहेर गेले एवढंच सांगितलं. It's not about being angry, but there is a process, there's a procedure on the question of Praful Patel. राजकारणामध्ये अनेक आता साधी गोष्ट आहे. मोदीच बारामतीला येऊन भाषण केलं, दिल्लीमध्ये त्यांनी भाषण केलं. या देशाचं उद्याचं एकंदर भवितव्य आणि एकंदर ज्यांच्या मदतीनं देशाचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडवावे अशा व्यक्तींचं नाव विचारून ज्यावेळेस होतो त्यावेळेस ज्याच्यात नाव येतं त्याचं ते माझं नाव घेतं. याचा अर्थ ते माझे व्यक्तिगत शत्रू नाही, पण त्यांची पॉलिटिकल लाईन आम्हाला मंजूर नाही, त्यांची आमची लाईन त्यांना मंजूर नाही. Their political line is not acceptable to us. Our political line is not acceptable to them. It's not personal. या पक्षाची जी विचारधारा आम्ही घेऊन चाललो आहे त्या विचारधाराची बांधणी, नव्या नेतृत्वाची पिढी आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून शक्तीतून भारतीय जनता पार्टी की जी समाजाच्या सामाजिक, धार्मिक, जातीय ऐक्य याचा सुरुंग लावतं त्या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध आम्ही जाऊ. मोदींचं नेतृत्व खंबीर आहे, ते देशाला पुढे घेऊन जात आहे म्हणून आम्ही त्यांच्यासोबत जातो असं अजित पवार म्हणाले. तुम्हाला वाटतं का खरंच मोदी देशाला पुढे घेऊन जात आहे? आणि असं आहे की हा त्यांचं मत आहे, त्या मताशी आम्ही सहमत असतो तर आम्हीच मोदीचं भांडण कशाला केलं. त्यामुळे ते ही मतं ज्याची त्याची व्यक्तिगत असतात किंवा एक निमित्त असतं. फडणवीस पवार सरकारचं भवितव्य काय? आता इथून पुढे काय वाटतं? शिंदे फडणवीस पवार सरकारचं भवितव्य मी काही ज्योतिषी नाही, त्यामुळे त्याच्यात काय सांगता येईल नाही. आता बघायचं देशातनं. मला काळजी एकच आहे की अनेक आमदार भेटायचे भाजपचे सुद्धा की ज्यांच्या अपेक्षा होत्या की त्यांना असं वंचित करतील. काही शिंदेच्या वरती भेटायचे आणि ते सांगायचे आमचं ठरलं आहे आम्हाला असं वंचित करतील, तर ते एकदम 9 जागा गेल्या. त्यामुळे त्या विचारांचं काय होणार याचीच मला चिंता आहे. My only concern is there were many within the BJP and the Eknath Shinde faction who wanted to become ministers, but 9 places have gone. I'm only concerned about them. काही फायदा होणार
आम्ही जो प्रेस वार्ताहर करतो त्यांना त्यांच्या संबंधीचं हे काही नाही, म्हणजे याचा काही फायदा होणार नाही. एकनाथ शिंदे वारंवार म्हणायचे की महाविकास आघाडीचं सरकार असताना अजित पवारांमुळे आम्हाला फंड मिळत नव्हते, त्यांच्यासोबत आम्हाला काम करता येत नव्हतं आणि म्हणून आम्ही हे बंद केलं, आम्ही वेगळं व्हायचा निर्णय घेतला. आता त्यांना अजित पवारांसोबत काम करावं लागणार आहे, पण सोयीचं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग खातं पण त्यांना दिलं आहे. खाता पण त्यांना आता टीमवर्क चांगलं होईल असं वाटतं. याचं बघायचं म्हणजे आम्ही वाद बघतोय खाती काय आहेत, कुणाला काय मिळत आहेत, कुणाला संतुष्ट केलं जातं आहे. ही खाती या नवीनच्या कधी गेल्यामुळं दुःखी आत्मेनंतर बाहेर करू नयेत या सगळ्या गोष्टीच्या संबंधीचा विचार करत आमच्या दृष्टीने फक्त एकच आता महत्त्वाची गोष्ट आहे की आमचे राज्याचे अध्यक्ष आणि आमची ऑल इंडियाची कमिटी या सगळ्यांना आत्ता हे जे सहकारी मंत्रिमंडळात गेले पक्ष सोडून, कारण पक्षाची भूमिका नव्हती मंत्रिमंडळात जायची, तर ती भूमिका म्हणजे पक्षाची लाईन ज्यांनी सोडून जे गेले त्यांच्याबद्दलची कारवाई पक्ष करेल. ती याला एक प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेसनी करेल, ती कारवाई सुरू होईल. Party line, there will be action taken against them. There's a process to that. जयंत पाटील सकाळपासून म्हणजे साधारणतः 10 वाजल्यापासून मुंबईच्या पक्षाच्या ऑफिसमध्ये आहे. एक कारवाई होणार. साहेब आता पक्ष कार्यालयावर दावा ठोकला जाईल, ते म्हणतात की पक्षच आमचा आहे, पुन्हा त्यातनं क्लॅशेस होतील, मग हे सगळं कसं सर नाव चिन्हाचं काय उद्या तुमच्या जीवन बोलायला तुमचा अधिकार कोणी काढू शकत नाही. शेवटी फक्त कसं बरं तुमच्याशी लोकांशी संपर्क साधणं, त्यांच्याशी कार्यक्रम आणणं, जनतेचा पाठिंबा मिळणं, त्यातून फक्त बरं राहतो. त्यामुळे हे जे कोणी सांगितलं मी मला काय आता तुला सांगतो चिन्ह, त्या चिन्हाला काही होणार नाही मला माहिती, पण चिन्हाचंच तुम्हाला सांगतो माझ्या पुरतं. मी आयुष्याची पहिली निवडणूक लढवली तेव्हा चिन्ह होतं 2 बैल, मला आठवत जसं जुन्या काळात बैलजोडी. त्यानंतरची निवडणूक ही लढवली आमच्यात काँग्रेसमध्ये 2 भाग झाले, इंडिकेट आणि सिंडिकेट, तुम्हाला कदाचित माहीत असतं. आमची पण होती 4 सरकार, त्याच्यावर निवडणूक आम्ही लढवली. त्याच्यानंतरची जी निवडणूक झाली तिची सरकार हां गाय वासू चरख्याच्या आधी गाय वासू, नंतर चरखा गायला. आता या 4 खुणा माझ्याच आयुष्यात त्या खुणावर मी निवडणूक लढलो. त्यामुळे खून निवडून असतात लोक वाटतात कोण आहे, त्याचं काम काय, तो काय करू शकेल. आणि तेवढा विश्वास महाराष्ट्राच्या जनतेवर माझा आहे. आणि असं दिसतंय की यंदा माझ्या 14 निवडणुका झाल्या. 14 निवडणुकीत लोकांनी मला निवडून दिलं, त्याची त्यांचा विश्वास असावा. I've fought 14 elections and the people have elected me. शरद पवार. देवेंद्र फडणवीस कधी काळी मुख्यमंत्री होते, या संपूर्ण घटनेवर तुम्हाला काय वाटतं? हे तो त्यांचा अर्थव्यवस्था काय होत. आजपासून मी लोकांच्या घेऊन आमच्या कार्यक्रमाची विचाराची बांधणी त्या कामाला लागलो.
All right, the party patriarch of the NCP, Sharad Pawar, smiling there, addressing a press conference in Pune, clearly, seemingly blindsided. That's what he says very clearly that he did not know that there was a meeting that was to take place at Ajit Pawar's house. He is not, has not given his blessings to Ajit Pawar. He is not part of the 9 leaders of the NCP who have joined the government now. He says he is the real NCP. What does he really mean? He also goes on to state that Ajit Pawar, contrary to what he said in that press conference, that when Ajit Pawar stated just a short while back that he telephonically spoke with Mr. Sharad Pawar, and Mr. Sharad Pawar did give his blessings or was on board with Mr. Ajit Pawar and 8 other leaders of the NCP joining in as ministers. Mr. Sharad Pawar has said he never spoke to Ajit Pawar in the first place. He said he spoke to Chhagan Bhujbal. However, he also says that Mr. Chhagan Bhujbal was not in favor of this revolt or rebellion. However, Mr. Chhagan Bhujbal did find himself on that dais sitting alongside Mr. Ajit Pawar, the newly minted Deputy CM of Maharashtra. More so, you had Mr. Sharad Pawar who said that many leaders from the NCP, many MLAs have been calling him constantly. Some of them who are allegedly with Ajit Pawar are saying that they do not believe in this revolt or rebellion. Mr. Sharad Pawar also said that he's going to be now going to the people. He's going to carry on with his schedule. He has a mega rally lined up. And he is very clear that there is no, that the NCP is with him. Now, what does he really mean? Because the Ajit Pawar faction, now clearly there is a faction within the NCP, seems to suggest that they have support of over 40 MLAs. What does it really mean there? On the other hand, Sharad Pawar stated that many leaders from the opposition have been calling him. Mamata Banerjee has spoken with him. You had Mallikarjun Kharge who has spoken with him. And he has said to them, given them assurance that the NCP is with them. What does he mean by that as well? Ultimately, he said that the Sutradhar, or the person who's scripted this revolt or rebellion, is no one else but Prime Minister Modi. And how is it that just 3 days ago you have the Prime Minister who called the NCP a corrupt party has now inducted 8 or 9 of the NCP's top leadership? On what you see on your television screen as I bring in Polomi into this conversation is the NCP headquarters in Mumbai. And you have the NCP cadre there blackening the faces of those leaders that have been sworn in to with the incumbent government of Maharashtra. Dramatic developments that are taking place. Polomi, at least on the face of it, Mr. Sharad Pawar making it clear that he wasn't in the know, that there was a rebellion that was being scripted. He never gave his blessings, never spoke to Ajit Pawar, spoke to Chhagan Bhujbal, who told him he was not in favor of this revolt, says he's going to go to the people, says he is the real NCP. What does he really mean? Because he's also saying he's not going to pursue this legally. Well, again, yes, he says I have no anger inside of me, but yes, there is a process. He did specifically, of course, mention the case of Praful Patel and Mr. Tatkare, and spoke about the same. Given that I have given them positions, there was a certain responsibility attached to those positions, and there's an accountability associated with it because I elected them. I, as party chief, did that. So clearly, there is some amount of he might be putting up a brave front over there, saying I've faced this in the past. I've done it before. I've lost close to about 8/9 of the party. A lot of my party members, when of course the party has stood and faced such circumstances. I've stood the All test right, of time. there's one coming in. Polomi, stay with us. Polomi, stay with us, and I want to take our viewers because it's understandable. There have been certain top leadership of the NCP that wasn't there on that dais today, and that included the likes of someone who's very close to Mr. Sharad Pawar. You have Jayant Patil. On the other hand, you have Jitendra Awad. The latest that has happened, Polomi, and that's the news that we're going to break any minute right now, is that Jayant Patil has informed the Maharashtra Assembly Speaker and asked him to appoint Jitendra Awad as leader of the opposition and party whip. When it comes down to the party whip, it's deja vu of what went down with the Shiv Sena right now. The latest news that we are breaking is
Mr. Jayant Patil, who is now, let's call him the Sharad Pawar faction, has informed the Maharashtra Assembly Speaker asking him to appoint Jitendra Awad as leader of opposition and the party whip. It's again going to come down to the numbers, Polumi. Again, going to come down to the numbers. We still don't know the specific numbers that Ajit Pawar has brought with him to the government, to the ruling alliance. But he, in fact, and with the BJP and the Eknath Shinde camp, he's not said anything as of yet. The NCP has not said the numbers that they have with them. Mr. Pawar, as you heard over there, claims that some people have contacted him and said that, they called us, they took our signatures. We clearly had no idea this was what this was all about. But the BJP and the Eknath Shinde faction claiming that they have 40 NCP MLAs who are joining hands with the ruling alliance, which means 13 MLAs are with Mr. Sharad Pawar. Again, it will boil down to the symbol war. It will boil down to the name war. Now, Sai Joshi, a Mumbai bureau chief, they're breaking that Jayant Patil, who is shortly to address the media, has in fact informed the Maharashtra Assembly Speaker to appoint Jitendra Awad as leader of opposition, which was Ajit Pawar's position earlier, and as chief whip of the party. What does this mean, in fact, for those who have defected along with Ajit Pawar and Chhagan Bhujbal and the likes over to the ruling alliance? Again, we'll have to wait and see, depending on the numbers. The numbers, everything will come down to the numbers right now. What are the real numbers? Because what Mr. Sharad Pawar also said, Polumi, is very interesting, because he says a lot of the names that have been quoted by the Ajit Pawar faction now have spoken with him and say they are not in favor of this rebellion, that they've been made to sign against what their will is. And, classic deja vu. What went down with the Shiv Sena, Polumi, very, very similar in terms of the script going down right now. This thing of, they called us in, they had us sign on papers, we didn't know what was on it, clearly did not know what happened, Sahib. This was something which was quoted earlier as well when Devendra Fadnavis and Ajit Pawar had come together and sprung a surprise in 2019. That was again when Supriya Sule then started doing the rounds. She, of course, met Ajit Pawar as well, and within 3 days, a government collapse was brought down in 72 hours, and then, of course, the Mahavikas Aghadi took charge. So this is exactly the same thing. Mr. Pawar is claiming that again there are MLAs. Now, this includes, very surprisingly, as you've been saying, Chhagan Bhujbal. He says that the only person I spoke to ahead of the swearing-in ceremony was Chhagan Bhujbal, who gave me a call and told me, "Sahib, this is happening, and I don't know why this is happening. I don't feel right about this." He then, of course, has gone in and sworn in as he was sitting right there, right next, exactly, sitting right next to Ajit Pawar where that press conference was going on. Interesting. There's never a dull moment in politics, Rahul Srivastav. I want to bring you in. You've seen many seasons of this. Like Mr. Pawar also said, that I have seen a revolt like this being scripted many times over. But at that point of time, Rahul Srivastav, Mr. Pawar was young, politically, possibly with more elbow room. This time around, he says he's going to go back to the people. He's going to try and rebuild the party. He also emotionally said he's not going to take legal action. What does that quite mean? Because, in that sense, what we are witnessing right now, you have Mr. Jayant Patil very close to Mr. Sharad Pawar, who's tweeted out saying he stands with Mr. Sharad Pawar, informing the Speaker of Maharashtra, asking him to appoint Jitendra Awad as leader of opposition and chief whip. Dramatic developments over the course of the last few hours, Rahul. See, I think, Preeti, in politics, leaders play virtually a game of bluff at times. Last time around, when Sharad Pawar had, Ajit Pawar had staged a rebellion, gone with Devendra Fadnavis in that early morning coup, and the BJP thought it had come to power. There is a difference compared to that this time around. And I think that only difference is that Sharad Pawar played his hand. He played his hand, he opened his card, and instead of creating a merit-based transition of power, he created a dynastic-based, although even if it was Ajit Pawar, it would have been a nephew, not the daughter. The point is that given that he played his card, I think, after listening to his press conference, I get one feeling that line is very important, not planning to pursue legal action against him. I will go back, rebuild my party. Leaders are calling me. They all are saying that they are with us. I have a feeling Sharad Pawar has given up on the idea
of having a united party. Right. To settle his daughter, he needed an unfettered terrain for her. He knew eventually the moment that baton is handed over to Supriya Sule, Ajit Pawar may do that. I think that moment arrived and Sharad Pawar has factored that in. And eventually what he's going to do from here on, if I'm not wrong, he may try to pull some MLAs, try to upset all that. But I think eventually Ajit Pawar is out of Supriya Sule's way. She will inherit a party from... But that's the problem, Rahul. Does she inherit the party? Because Ajit Pawar says he's the party right now. It's exactly what went down, with the Shiv Sena. You have Jayant Patil, who says appoint Mr. Awad, Jitendra Awad, as the party whip and the leader of opposition. But that is procedure, Preeti. Procedure can't be interpreted as politics, because a lot of things are going to happen. If somebody is going to get appointed as leader of opposition or leader of the party or chief whip or others, these issues will go to the speaker. And who is the speaker? The issue will go to the election commission. True. So somebody will have to prove that how many cadres, organizations and MLAs and MPs, others they have. So these are all procedures. But for all practical purposes, if you look at it beyond that long battle which might be there for the control of the party, even if he loses control of the NCP as a template, there might be some NCP Sharad Pawar. So Supriya Sule gets a party, gets to lead a party of her own. Sharad Pawar has enough pelf perhaps to win a few seats. Build from there on. It will up to Supriya Sule to build the party. I think Sharad Pawar has gone ahead in a move where he knew Ajit Pawar will do it. He's saying, so be it. He's gone out of the party. Well, and at least, with what you're saying, going by that, Rahul, if Supriya Sule has her own party here, if that actually is going to happen, then she will also have, the legacy of Mr. Pawar, because while he is still around, and to have that man while he is still around, and not in the case of like a Bala Sahib Thackeray, in terms of what Uddhav Thackeray, the entire fight of legacy there is, because you have Eknath Shinde claiming the legacy of Bala Sahib Thackeray there. Here, there is Sharad Pawar standing in the corner of Supriya Sule, because Sharad Pawar is a mass leader as well. He might be an astute politician, but he is a mass leader. Lots going on. I want to cut across right now to the party headquarters in Maharashtra of the NCP. My colleague Saurabh Bhaktania following what was or is still the president of the NCP Maharashtra, Jayant Patil. And he has gone to the party headquarters. He has already, as per our sources, spoken with the Maharashtra Assembly Speaker, saying appoint Jitendra Awad as LOP and the chief party whip. We're seeing a very similar face-off as well, which happened during the time of the split of the Shiv Sena. Saurabh Bhaktania, what are you witnessing? Over to you. So, well, similar thing, like you mentioned, that what happened to Shiv Sena, the same thing is now happening with the NCP party as well. Remember, the party leaders did not know about this particular thing. In fact, some of the people, if I may clearly say that some of the people who are still with Sharad Pawar, they did not know that this is going to come. And when they knew about it, there was a high-level meeting which took place at Jayant Patil's residence in town, and Jitendra Awad was also there. The meeting went on till around 5 to 6 hours. That is what the sources are telling us. In fact, Supriya Sule also did not know this was coming. They all came to know about this only by afternoon. Now, the party leaders who are right now with Sharad Pawar, they don't want to leave them, and therefore what they are doing is that after the meeting with Jitendra Awad, currently State President Jayant Patil has recommended, he has given a recommendation that Jitendra Awad should be the whip of the party. This similar thing, like Bharat Gogawale was that, the similar thing had happened during Shiv Sena party as well. Now what is happening? All the leaders are going to the NCP office in Bharat, and where there will be again a meeting. We have also been told that Sharad Pawar will be leaving from Pune in some point of time. Sharad Pawar and the other Jayant Patil and other leaders now, all target will be to call back some of the leaders again. The MLAs again, because they have experienced the similar situation. Because they have experienced the similar situation earlier as well. Like Sharad Pawar himself has clearly said that this is nothing new to me. Right. This is nothing like
this has not happened to me. Similar situation had happened to me earlier as well. But stay with me, Saurabh. Saurabh, stay with me. Before we cut across to more reactions, what's really happening, and I want to bring in, all our reporters on this, because each and every leader of the NCP is now making allegiance clear. What does this really mean? You have Mr. Patil, Jayant Patil, the president of the NCP, saying, I stand with Sharad Pawar. So you have allegiance clear there. He wants to appoint as party president of, at least that now will be contested, because Ajit Pawar says he has 43 MLAs on his side, 40 of the 53 MLAs on his side that would be contested. And he wants Jitendra Awad, who has also now stood by Sharad Pawar and is being mooted to be appointed as the chief whip. Interesting as well. You have Polume, the former Home Minister, Anil Deshmukh, tweeting out a picture with Sharad Pawar saying, I stand with Sharad Pawar. Little by little, you'll have senior leadership of the party making allegiance very clear. That's right. There are, of course, leaders of the NCP who are still with Mr. Pawar, now tweeting out pictures with Mr. Pawar and saying that I'm with Sahib, we and the Karyakartas are with Sahib. So clearly they're sending out a message, because at the end of the day, it's a massive jolt for the Sharad Pawar-led Nationalist Congress Party. If the numbers are anywhere close to what the BJP and the Eknath Shinde faction of the Shiv Sena are claiming, which is 40 out of 53, that just means that virtually the NCP party has walked away with Ajit Pawar and joined hands with the ruling alliance to build the party back up from here to challenge this coup in any way, legally or otherwise as well. It's going to be extremely tough for Mr. Pawar, given he's not exactly. that seems... Right. Saurabh, I want to bring you back into the conversation, because, what one really needed to underline with everything else that Mr. Pawar says, that he did not stand with this revolt and it's happened before. Okay, we do not have Saurabh. But, Rahul Srivastava, the fact that he's not going to pursue it legally, if you are going to appoint a chief whip right now in the form of a Jitendra Awad, you are following it legally, because that will be the eventual fallout of it. See, I think, Preeti, what the idea is to stem the rot. If there are some more people sitting on the fence and who might be ready to jump the ship, by taking this position, by sending somebody forward is going to be the chief whip, by making all these actions, I think Sharad Pawar is trying to plug the leak. The idea is that there should be a firm belief among the remaining MLAs, those who have not gone with Ajit Pawar, that Sharad Pawar is still in control. I think it's going to be a battle of controls also. In that battle of control, Sharad Pawar, if you see why he dropped in the word that Mamata Banerjee, Mallikarjun Kharge, all of us have called him. The basic idea is to show that I'm still the control of that faction of the party which has got a national presence. So if you're going to be a member of parliament, or if you have national aspirations, then you stick with me. So I think Sharad Pawar is in a damage control mode. He says that there are people who are calling me up, their signatures were not taken, and some of them whose names are cited have called up and said that no, they are with him. I think next 24 hours is going to be very, very critical, because Mr. Ajit Pawar will have to, one way or the other, prove who are with him. And as you are saying, people are already coming out and declaring which side of the fence they are sitting. Now, I think within the next 24 hours, the picture will be clear that where the dust is settling, who and how many are with Ajit Pawar and how many are with Sharad Pawar. Once that happens, I think the battle of for who is the real NCP will be fought at two levels. One is at the Speaker's office. The second will be at the Election Commission. And then, of course, there are always courts to take these battles too. But I think that will be the beginning. I think by tomorrow afternoon, when the NCP faction led by Ajit Pawar looks into who is going to be the chief whip of that faction, counterclaims are going to come in. I think we may have some sense of clarity which way the contest is going. I want to cut across to Saurabh, who's now with us back. Saurabh, now the Ajit Pawar faction says that they have support of 40 MLAs of the 53. Till what level is this true? Have these leaders been made to sign? Can you give us details? How is it that Ajit Pawar is claiming the support of over 40 MLAs? So, well, I clearly asked Ajit Pawar. In fact, Preeti, let me tell you, once after the press conference got over and while Ajit Pawar was leaving, I personally asked him that what will be next step, and is Sharad Pawar and Supriya Sule was informed about this, and do you have the numbers?
his answer was clear that I have blessings of all. I have informed everyone. In fact, the person means he said indirectly that Sharad Pawar is not in Mumbai, but in fact I have called him, have informed him. So I have blessings of everyone. He did not name anyone, but he clearly said that each and every one from the party, from the NCP party, are with me. I have all of this blessing, and the entire party have joined the government. Like there is no one behind. But right now we are seeing that how there are some leaders who are actually still with Sharad Pawar. The big names are the Jayant Patil, then Anil Deshmukh. Remember, Anil Deshmukh was earlier the Home Minister of Maharashtra. He was also arrested by the Enforcement Directorate. It's now not so much about who is publicly standing with Sharad Pawar. Out of those 40 which have signed, what he says that they've signed in favor of Ajit Pawar, how many of them? For example, you have Sharad Pawar stating that Chhagan Bhujbal told him that he is not in favor of this revolt or rebellion. You had Mr. Bhujbal sitting right next to Mr. Ajit Pawar, who just a short while ago took oath as a minister in the cabinet. Well, absolutely, and Preeti, and in fact, Chhagan Bhujbal was the third person who took the oath, and he was the one who was leading from the forefront. We saw it at Raj Bhawan as well. He was at the stage. He was speaking to the BJP leaders and the leaders from the Shiv Sena. He was very much vocal. He was communicating with each and everyone. So this is what a plot is, which looks like as for now, because very recently a very big decision was taken by Sharad Pawar, by the NCP party, that there are two working president. One was Supriya Sule and other was Praful Patel. Now, Supriya Sule was been projected as a national leader for the party. Sharad Pawar wanted that it will be Supriya Sule after Sharad Pawar, it will be Supriya Sule. And the way Supriya Sule was being projected, and somewhere down the line, Preeti, Ajit Pawar was being neglected. In fact, he was very much vocal when there was a party's foundation day. He clearly said that I don't want the responsibility of a leader of opposition. I want to work for the party. I did not want it to be the LOP. In fact, I want to be on ground. There are people from the party who are not working for the party. So clearly, Ajit Pawar somewhere down the line felt that he was being neglected. He and his people wanted to join BJP earlier as well. Remember when there were news of Ajit Pawar and his people wanted to join BJP, he had taken the press conference outside Vidhan Bhavan as well, and he had said that all the news are all are rumors, and I'm not going to join BJP. But we from our sources we clearly understood that till the time there is no acceptance from Sharad Pawar, Ajit Pawar won't be joining BJP. But now this is a huge twist when Sharad Pawar is not willing to join with BJP, and there we see that Ajit Pawar is claiming that over 40 MLAs, 4 MPs are there. Now, it's very interesting. It will come down to the numbers. Saurabh Bhaktania on his way to the party headquarters in NCP. It'd be very interesting because, what's going to go down? Where is Ajit Pawar? Is he going to come to the party headquarters? Because his face on the posters outside the NCP headquarters has been blackened along with every other leader of the NCP that has taken oath this afternoon. But you have Ajit Pawar saying that he has the support of over 40. Does he? It will all come down to the numbers. What has also happened right now is that you have the party president, who till now on paper is Mr. Jayant Patil, who has pledged allegiance to Mr. Sharad Pawar, asking the Speaker of the Maharashtra Assembly to appoint Jitendra Awad as leader of opposition as well as chief party whip when it comes down to the NCP. Rahul Srivastav, what's the way forward in terms of protocol once the speaker receives an indication by the president, who is right now Mr. Jayant Patil? What's the next step? Because this would clearly be contested now by Mr. Ajit Pawar. What really goes down in terms of party protocol? What happens? See, I think the breakaway faction will have to create a leadership and a hierarchy, and that leadership and hierarchy has to submit a letter that who is the leader in the house. If it is Mr. Ajit Pawar, then he's already Deputy Chief Minister, so he can't be the whip. So somebody has to be appointed Chief Whip, and all these formalities need to be done even by this faction. And then comes the number game.
If Mr. Pawar has given a note that XYZ is going to be the chief whip, and so does the breakaway faction with Ajit Pawar, they will have to put forward their numbers. I think that test of numbers will enter into a realm of test, I think, from there on, because if the numbers are not clear, who are they leading? Who are they leading will be unclear. And that is why I think since it's going to be Monday, I think respective parties will be and need to approach the speaker and inform him that what next, because I don't think that the speaker, who would be loyal definitely more with the ruling dispensation, may do it in a hurry and give in to what Mr. Patil has written or stated. The NCP faction will need to get recognized as a separate entity if there has been a split. So all those modalities need to be taken care. Right. I think the real battle also could be that who controls the NCP office. I think that is going to be interesting, because if you recall, in the case of Shiv Sena, that was a very sudden coup which was staged. If you recall, in Delhi, the parliamentary office got taken over by the Eknath Shinde faction. I think there are going to be many measures and moves by the two factions to gain control. Well, you're of the right party. there, because what's really interesting is now that Sharad Pawar has called a meeting on the July 6th. Clearly, he wants to give a few days for party maneuvering, speaking to possible rebels, pulling them back into his camp, and then he's called for an NCP meet on July 6th. It's only the 2nd, so you've got in the middle 3 more days or at least 2 more days before that meeting takes place, because he's officially called for the NCP party meet. Who all will go, who all will attend, a lot of maneuvering before that. But the focus right now will also be on Mr. Eknath Shinde, the Chief Minister of Maharashtra. Listen in, my colleague Sahil Joshi spoke with him a short while ago. शिंदे साहब, अभी जो हुआ है अचानक, आज 1 साल पूरा हो रहा था आपके सरकार बनने को, और बराबर 1 साल के बाद आपकी सरकार में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ज्वाइन कर रहे हैं। एनसीपी आपके साथ में आ गई है, ऐसा अजीत दादा का कहना है। अजीत दादा भी आपके साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे हुआ ये सब? ये किस तरीके से हुआ, अजीत पवार का आपके साथ आना, ये किस तरीके से हो पाया? 1 साल पहले एक धमाका हुआ था ना जी, साल खत्म हुआ कल, तो उसका सेलिब्रेशन आज कर दिया। लेकिन अजीत पवार के 1 साल पहले धमाका हुआ था, उसका सेलिब्रेशन आज कर दिया। लेकिन अजीत दादा पवार जी और उनके सभी विधायक, उन्होंने हमारी जो मोदी साहब के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार जो मैं और देवेंद्र जी और हमारा मंत्रिमंडल चला रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे, और उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर उन्होंने सपोर्ट किया है सरकार को। सरकार में आ गए, मैंने उनका स्वागत कर दिया है। शरद पवार की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनका ये कहना है कि ये रॉबरी है, ये उनका कहना है कि ये लूट की गई है। तो पहले जब पवार साहब ने 2 बार पहले ऐसा कुछ किया था, क्या डाका था क्या? और पवार साहब ये भी कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी उनके साथ में नहीं है, लोग इनके साथ में हैं, सिर्फ विधायक आपके साथ में आए हैं। अरे भैया, वो तो अभी दिखाई पड़ेगा ना सब। अभी इतने बड़े पैमाने पर मेजोरिटी विधायक, एमपी, पार्टी के लीडर तो मैंने देखे, उसमें उनमें तो एक कार्याध्यक्ष भी पार्टी का था, प्रफुल्ल पटेल। वो ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी के कुछ लोग जो मंत्री बनने की सोच रहे थे, उनको ये मौका नहीं मिल पाया, उसके वजह से वो नाराज दिख रहे थे जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, क्योंकि उनकी जगह पे अब अजीत पवार के साथ में जो एनसीपी के विधायक आपके साथ आए, वो मंत्री बन गए। नहीं, देखिए, हमारे लोग जो है ये कुर्सी और सत्ता की लालच में आए नहीं है, ये जनता की भलाई के लिए सरकार हमने बनाई है। ये लालच और कुर्सी की जो सरकार थी वो 2019 में बनाई थी, वो जनता के जनमत को ठुकरा के बनाई थी। जब शिवसेना भाजपा के गठबंधन वाली चुनाव हुई थी, साथ में हम चुनाव लड़े और सरकार बनाए दूसरे के साथ, ये तो अन्याय हुआ था। और तभी से लोग चाहते थे कि शिवसेना भाजपा का सरकार बने। हम 1 साल पहले सरकार बना दिया और ये सरकार बन गया हमारी कुर्सी और सत्ता की लालच में नहीं। और हमारे जो विधायक है वो एक टीम के तरह काम करते हैं
और निश्चित रूप से अभी ये जो हमारे शिवसेना बीजेपी के जो विधायक है, अभी उनका भी शपथ विधि हो जाएगा। लेकिन उनका यह कहना था कि एक साल पहले जब आप बाहर निकले तब आपके विधायकों का यह कहना था कि एनसीपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है और आज उसी एनसीपी के साथ सरकार में शामिल होना, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। पवार साहब किधर है हमारे साथ? लेकिन अजीत पवार और एनसीपी के बाकी लोग आपके साथ में हैं। अरे अजीत पवार तो काम करने वाला नेता है ना, उसको तो काम ही नहीं करने देते। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? उनको तो साइड लाइन कर दिया था ना। क्या आगे के चुनाव भी उनके साथ में लड़े जाएंगे, विधानसभा, लोकसभा या बाकी जो चुनाव होंगे वो सर? चुनाव